Kommandant Jinwu Park stand im grauen Fenster der Station Kepler 7. Sein Augen waren auf den Weltraum gerichtet. Worauf 3 Menschen hingerichtet wurden. Die Plasmastrahlen durchbohrten ihr Körper, und dann trieben sie langsam ins All hinaus. Die kristallinen Herrliche der Hegemonie zeigten kein Regung. Für sie waren Menschen nur Werkzeuge. Jinwu ballte sein fast so fest zusammen, dass sein Schulweh wurden. In seinem Kopf brodelte die wat wie ein Vulkan. Die Aliens hatten gehört. Die menschlich Gedanken dämpfen sollten. Aber bei Jinwu funktionierte das nicht richtig. Sein wat war so stark. Seit 3000 Jahren arbeiteten Menschen auf den Planeten der Galaxie. Sie bauten Nahrung, Gruben, nach wertvollen Steinen und reparierten Maschinen. Die Hegemonie dacht, sie hätten die Menschen vollständig unter Kontrolle, aber sie wussten nicht, dass Menschen anders waren als alle anderen Völker im Universum. Das menschliche Gehirn war seltsam. Die Aliens konnten es nicht komplett beherrschen. Es gab immer einen kleinen Teil, der frei blieb. Die Hegemonie dacht, das war ein Fehler in der menschlichen Natur. Sie verstanden nicht, dass es ihr great stark war dort in dieser Nachtschlich Jinwu durch die dunklen Gänge der Station. Musst vorsichtig sein. Überall waren Kameras und Sensoren, aber erkannt jeden Winkel dieser Station. Hat HFY Jahr lang gearbeitet dort in den Luftunterschriften traffer Hygienli. Sie waren klein Frau mit schmutzigen Händen und müden Augen. Aber in diesen Augen brannt das Feuer wie in Jinwus Haus. Hygiene repariert. Die Maschinen der Station. Dabei lernt sie jeden Menschen kennen. Der Herr arbeitet. Ich habe mit 20 Leuten gesprochen, flüstert sie. Sie erfüllen dasselbe wie wir. Sie sind müde vom Sklavenleben. Jinwu nicht. Wusst, dass es gefährlich war, was sie planten. Wenn die Aliens sie erwischten, würden sie nicht nur sterben, sonst würden sie gefoltert werden, damit andere Menschen Angst bekommen. Die Hegemonie denkt, wir sind kaputt, sagt Hygienlis, sie verstehen nicht. Warum ihr Gedankenkontrolle bei uns nicht perfekt funktioniert? Sie denken, Menschen sind Defektmaschinen. Jinwu Leichel zum ersten Mal sieht Monaten. Aber vielleicht ist das unser Vorteil, vielleicht ist es gut, dass wir nicht vollständig kontrolliert werden können. Sie begannen, ein Netzwerk aufzubauen. Jeder Mensch, dem sie vertrauten, soll 2 weitere Menschen finden. Langsam, sehr langsam, wuchs ihr Gruppe. Sie trafen sich in geheimen Orten, in alten Lagerräumen, in defekten Roboterwerkstätten. In den Schatten zwischen den grauen Maschinen. Die Aliens bemerkten nichts. Sie waren so überzeugt von ihrer Macht, dass sie nicht nach Widerstand suchten. 3000 Jahre lang hat niemand gegen sie gekämpft. Warum sollten die schwachen Menschen der Erstversuch sein? Aber Jinwu und Hygiene sammelten nicht nur Menschen, sie lernten auch die Schwächen ihrer Unterdrücker kennen. Die kristallinen Wesen waren mächtig, aber sie verstanden menschliche Emotionen nicht. Sie konnten Angst und Schmerz nutzen. Aber Hoffnung war ihnen fremd. Wir würden ihnen zeigen, versprach Jinwu in einer ihrer schlichen Versammlungen, dass Menschen mehr sind als nur Arbeiter. Wir würden ihnen beweisen, dass Freiheit stärker ist als jede Waffe. Der Bergbauplanet Tartarus Prime war ein dunkler, kalter Ort. Überall standen riesige Maschinen, die kostbare Kristall aus dem Boden gruben. Die Menschen arbeiteten hier 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ihr Hand waren immer schmutzig. Ihr Rücken schlürsten steh in die IG dort in diesen Tag passierte etwas, das eils verwundert. Die Klein so jung Kim war erst 8 Jahre alt. Sie half ihrem Vater beim Sortieren der Kristall.
ihr kleinen Finger wären müd, und plötzlich rutschte ihr ein wertvoller Kristallbehälter aus den Händen. Fiel zu Boden und zerbrach in tausend Stück. Außer Kelthane war ein großes Kristallwesen. Seine Augen leuchteten rot vor Watt. Dums Menschenkind schrie mit seiner metallischen Stimme. Unser Siegen aktivierte seine Energie auf. Der Strahl traf so jung direkt in die Brust. Das kleine Mädchen fiel zu Boden und bewegt sich nicht mehr dort donheim kim. Ihr Vater schrie so laut, dass alle Arbeiter in der Mine es hörten. Es war der Schrei eines Manns, dessen Hals in Stück brach. Seine Tochter lag tot vor ihm, und der Alien-Officer lacht sogar NOCH.ETWES in donheim zerbrach in diesem Moment. All Angst verschwand, all Vorsicht war weg, griff nach dem Bergbauleser, den jeden Tag benutzt. Mit einem wilden Schrei richtete Daiwaf auf Kelthane und drückte ab. Der mächtige Laser durchbohrt den Kristallkörper der Officers. Kelthane fiel zu Boden wie ein zerbrochener Diamant. Zum ersten Mal in 3000 Jahren hat ein Mensch einen Herrscher der Hegemonie gerettet. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Jinwus geheimes Netzwerk war bereit. Auf 12 verschiedenen Planeten und Raumstationen griffen Menschen gleichzeitig ihr Unterdrücker an. Sie hatten kein richtigen Waffen, aber sie hatten etwas anderes. Den willen sie kämpfen. Minho Choi war ein Mechaniker auf Tartarus Prime. Kennt jeden Tunnel und jeden geheimen Gang in der Control Station. Die Aliens hatten nahe auf dies kleinen Wartanksgenge gechtet. Sie dachten, Menschen rennen zu grog und zu dumm, sie zu benutzen. Für so jung, schrie Minho, als mit 20 anderen Menschen aus den Tunneln hervorkam. Sie überraschten die Alien-Walken wellig. Mit Werkzeugen, Rohren und allem, was sie finden konnten, kämpften sie gegen die hochentwickelten Waffen ihrer Feind. Die Menschen kämpfen nicht wie Soldaten, sie kämpfen wie Verzweifeltier. Die Jungen verteidigen, dies wild Entschlossenheit, schockiert die Aliens. Sie hatten mit Gehorsam gerechnet, nicht mit diesem unbändigen Sondate auf anderen Planeten passierte deshalb. Menschen griffen Kontrollzentren an, sabotierten Maschinen und befreiten Gefangene. Die meisten dieser Aufstände wurden schnell niedergeschlagen. Viele Menschen starben, aber einige überlebten und flohen in die Asteroidengürtel und zu verlassenen Raumstationen. Das unmöglich war geschehen. Menschen hatten ihr Unterdrücker angegriffen und überlebt. Davon zu erzählen, die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Der Funk der Rebellion war entzündet, und jetzt wurde zu einem großen Feuer werden dort Jindash erhielt die Nachrichten auf seiner Station umleitet. Der Krieg hat begonnen. Kapitän Jae-Sung Hon steuert das Raumschiff Defiance vorsichtig durch das Kepler-Asteroidenfeld. Das Schiff war eigentlich ein alter Transporter, den die Menschen aus einem Schrottplatz gerettet hatten. Aber jetzt war es etwas ganz anderes. Die Menschen hatten es mit gestohlener Alien-Technologie umgebaut und zu einer Waffe gemacht. Hinter ihm folgten 12 weitere Schiffe. All waren Flickwerk aus menschlicher Kreativität und außerirdischer Technik. Die Hegemonie hat nie gedacht, dass ihre eigene Technologie gegen sie verwendet werden kann. Aber Menschen waren anders. Sie nahmen kaputt Dingen machten daraus etwas Neues. Eugene Kang war die beste Ingenieurin der Widerstandsbang. Sie hat Schwarzhaar und schmutzige Finger. Die immer energint etwas herumbastieten. In ihrem kleinen Leben auf der Defiance hat sie ein Wunder vollbracht. Sie hat die Schutzschild der Aliens nachgebaut und verbessert. Schau dir das an, sagt sie zu Jae-Sung und siegt ihm einen kleinen blauen Kristall. Die Hegemonie baut ihr Technologie für gehorsam Sklaven. All ihr Gerät erwarten.
das der Benutzer Geno das Tot, was programmiert ist, aber wir Menschen sind gehorsam, wir werden eils. Sie hat den Alien Schutzschild so umgebaut, dass sich ständig verwundert. Die Hegemony-Waffen konnten nicht treffen, was sie nicht vorhersagen konnten. Es war ein Tan zwischen Mensch und dem ASCHINE.IHR Ziel war die Forschungsstation Omega 5, sie Schwetterlin im Weltraum, weit weg von allen Planeten. Die Aliens dachten, sie war sicher. Aber sie hatten nicht mit menschlicher Hartnäckigkeit. GCH net. Dr. Timon Sayer war ein ruhiger Mann mit dicken Brillen. Verstand die Alien-Computer besser als jeder andere Mensch, als sie die Station angriffen. Schliche sich direkt am Hauptcomputer. Sein Finger flogen über die kristallinen Tassen, random in Herum der Kampf tat, was in den geheimen Datenfund, verwundert als. Seit Millionen von Jahren hat die Hegemonie verschieden welcher erobert. Jedes Mal hatten sie deren Geist gebrochen und sie zu perfekten Sklaven gemacht. Aber bei Menschen funktionierte das nicht. Unglaublich, Moment Timing, Wunder, die Daten los. Wir sind die Einzigen. In der ganzen Geschichte der Galaxie sind wir die Ersten, die sich gegen ihr Gedanken kontrollieren können. Die Aliens hatten das gewusst, aber sie hatten es geheim gehalten. Sie hatten Angst, dass andere welche Hoffnung schöpfen könnten, wenn andere Spezies erfuhren, dass Widerstand möglich war. Kant das ganze Imperium ZUSAMMENBRECHEN.JSON. Brach diese Informationen zurück zu Jinwu. Die Nachricht verbreitet sich durch all Widerstandstellen wie ein Laufer. Plötzlich verstanden die Menschen, dass ihr Kampf Gregor war, als sie gedacht hatten. Wir kämpfen nicht nur für uns selbst, übertrug Jinwu en all versteckten Basen. Wir kämpfen für jede versklavte Spezies in dieser Galaxie. Wir sind der Schlüssel zu ihrer Befreiung. Die Menschen waren nicht mehr nur Rebellen. Sie waren die Hoffnung für Billionen von Lebewesen, die unter der Hegemonie litten. Der Kampf war jetzt heilig geworden. Sie mussten gewinnen, nicht nur für sich, sondern für alle dort zugen Park arbeiteten eine Wasseraufrichtungen See im Rand der Galaxie. Es war ein einsamer Arbeitsplatz, weit weg von allem. Jeden Tag reinigt sie das Wasser für die Alien-Kolonien. Die Arbeit war langweilig, aber sie hat Zeit zum Nachdenken. Eines Tages bemerkt sie etwas Seltsames in den Wassertanks. Klein, Bläschen bewegten sich offensichtlich wies. Ich sah aus wie ein Muster, als wir jemand versuchen, ihn Nachricht zu senden. Suchen war neugierig und begann, die Bläschen zu beobachten. Dann geschah etwas Unglaubliches. Aus dem Wasser taucht ein Wesen auf, das sie noch nie gesehen hat. Es hat die Form eines großen Fisches, aber es war intelligent. Sein Hautgummi ist blaugrün. An seinen grauen Augen blickten sie direkt an. Bitte hab keine Angst, sagt das Wesen telepathisch. Ich bin HFY. Wir haben von ihrem Widerstand gehört. Sujin war schockiert. Sie wusste nicht, dass es andere Intelligent Spezies gab. Die gegen die Hegemonie kämpfen wollten. Das Wesen erzählte, dass sein Volk, die HFY, seit 800 Jahren Sklaven waren. Sie lebten in den Asienwelten und suchteten Nahrung für die Kristallherrker. Wir hatten all Hoffnung verloren, erklärte HFY, aber dann hörten wir von den Menschen. Hat etwas getan, was niemand für möglich hielt. Hat Widerstand geleistet. Sujin kontaktiert sofort HFY, einen der führenden Organisatoren der menschlichen Widerstands. HFY war ein kluger Mann, der verstand, dass Menschen nicht allein kämpfen mussten. Organisiert das Treffen zwischen verschiedenen Spezies in der Geschichte der Galaxie.
die Käferwoi brachten ursprünglich Biotechnologie mit. Sie konnten Lebendwaffen sagten und organisch Raumschiff bauen, die sich selbst reparierten. Die Wrecks, insektenähnlich Wesen, hatten ihn an der Gabe. Sie konnten ihr Gedenken miteinander verbinden und perfekt koordiniert kämpfen. Jede Spezies hat bessen der Fähigkeiten, erklärt Haien bei der ersten gemeinsamen Versammlung. Die Käferwoi verstehen das Leben selbst. Die Wrecks können als ein einziger Geist denken. Aber wir Menschen haben etwas, das niemand sonst besitzt. Matcht ihn Pose anblickt in die Gesichter seiner neuen Verbündeten. Wir weigern uns aufzugeben. Egal wie hoffnungslos es aussieht. Wir kämpfen weiter. Das ist unser Geschenk in dies Allianz. Die anderen Spezies waren fasziniert von der menschlichen Hartnäckigkeit. Sie hatten Jahrhundertelang unter der Hegemonie gelitten und dabei ihr Kampfbereitschaft verloren. Aber die Menschen zeigten ihnen, dass Widerstand möglich war. Langsam wuchs die Allianz. Immer mehr Völker meldeten sich heimlich bei den Menschen. Sie brachten ihr eigenen Fähigkeiten und Technologien mit. Aus einzelnen Widerstandschellen wurde in koordiniert Streitmacht, die von externen System umfasst. Die Hegemonie bemerkt die Veränderung. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden mussten sie an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen. Aufmerksamkeit war geteilt, ihre Ressourcen gedient. Die Menschen hatten nicht nur ihre eigene Rebellion entfacht, sie hatten in galaxieweit Revolution ausgelöst. Der Sturm der Befreiung war gekommen. Das nächste Stor war die mächtigste Festung der Hegemonie, in diesem Sektor der Galaxie. Ich schwet im Weltraum, wie ein riesiger Kristallpalast. Umgeben von Energieschilden und Tausenden von Verteidigungswaffen. Von hier aus kontrollierten die Aliens die Gedanken von Milliarden von Lebewesen, inswolf TRNI NSYSTMI in dort Jinwu dass dies die wichtigste Schlacht des Kampfs sein wird. Wenn sie das nächste Stor zerstreuen konnten, würden Milliarden von Sklaven gleichzeitig befreit werden. Aber es war auch ein Selbstmordkommand. Die Festung war so stark für einen direkten Angriff. Dahin kam war die beste Infiltration-Sapper der Widerstandsbang. Sie hat gelernt, sich wie ein Schatten zu bewegen und durch die kleinsten Öffnungen zu schlüpfen. Ihr Aufgabe war es, mit einem kleinen Team durch die Quantenschale zu gelangen und die Verteidigungen von innen zu sabotieren. Ich werde einen Weg finden, versprach sie Jinwu vor der Mission, auch wenn ich dabei stirb. Sunho Park befehligt die Hauptangriffsflotte. Sie bestanden aus erbeuten Hegemonie-Schiffen, die von Menschen und ihren Verbündeten umgebaut worden waren. Die Schiffe sahen aus wie ein wilder Mix verschiedener Technologien, aber sie funktionierten. Wir greifen frontal an, erklärt Singho seinen Kapitänen. Wir können nicht gewinnen, aber wir können für Überlenkung sorgen. Jede Minute, die wir durchhalten, wird dahin mehr Zeit. Die Schlacht begann mit einem gewaltigen Feuerwerk. Hundert von Laserstrahlen und Raketen-Salven cruisten sich im Weltraum. Die Hegemonie-Verteidiger waren überrascht von der Koordination und der Wildheit der Angriffs. Dahin und ihr Team nutzten das Chaos. Sie glitten wie Geister durch die Quantenschild. Wenn die Aufmerksamkeit der Aliens auf die Großschlacht gerichtet war. Im Inneren der Station bewegten sie sich durch Wartungstunnel und Geheimgänge. Jinwu war bei der Infiltrationsgruppe. Wusste, dass die Kontrollzentrale erreichen musste. Dort befand sich der Hauptcomputer, der die Gedankenkontrolle, aber als Sklaven im Sektor steuert. Wenn ihn zerstreuen konnte, würden Milliarden von Lebewesen gleichzeitig frei werden. Der Kampf war brutal. Viele Menschen starben in den Gängen der Station. Aber sie kämpften weiter, getrieben von
der Hoffnung auf Befrieden. Endlich erreichten wir das Haus der Station. Die Kontrollzentrale war ein riesiger Raum voller pulsierender Kristall. Hier liefen all Gedenken Kontrollsignale der Hegemonie zusammen. Wir verstand, dass die Station von innen heraus distren musst. Erinnert euch daran, wofür wir kämpfen, Unterdrücker und Allwiderstandsgruppen in der Galaxie, sehen und arbeiteten und den Kontrollen, random in herem Explosionen taten. Frei oder tot bietet keinen Mittelweg. Wir überledet den Richter der Station Manual. Wusst, dass es sterben wird, aber Milliarden andere würden leben. Die Explosion war so gewaltig, dass man sie von 3 Sternensystemen entfernt. Sen konnte, die Stern gehören den Freien, während Jinwus letztw, or T. Das Nexustor war zerstört. Hausend waren gestorben, aber die Gedankenkontrolle war gebrochen. Der Krieg hat erst begonnen. Nach Jinwus Tod war der Widerstand wie ein Schiff und Kapitän. Jinwu war der Mann gewesen, der all zusammengehalten hat. Hat die schwierigen Entscheidungen getroffen und jeden dazu gebracht, und den Sieg zu glauben. Ohne ihn begannen die Menschen, sich zu streiten dazu und zu waren kluge Diplomaten. Sie hat lang Schwarzhaar und sprach immer sehr bedeckt. Sie glaubt, dass der Krieg so viel Leben kostet. Wir müssen mit der Hegemonie verhandeln, sagt sie zu den anderen Führern. Vielleicht können wir einen Frieden erreichen, der wenigstens einig von uns rettet. Auf der anderen Seite stand Wujin Han, war ein harter Militärkommandant mit Narben im Gesicht und wat in den Augen. Verhandeln schrie, die Aliens haben ein sehr kinder gettet. Ich hätte nur 2 Möglichkeiten. Wir gewinnen als oder. Wir sterben all. Die beiden Gruppen stritten sich wochenlang. Die Diplomaten wollten ihn friedlich finden. Die Militärs wollten bis zum bitteren Endkämpfen, wenn sie stritten. Bereitet die Hegemonie ihr grausamst Waffe or dort Miang. Sie war die Bestwissenschaftlerin der Widerstands. Sie hat Kurzhaar und müde Augen von so vielen schlaflosen Nächten. Als sie die ersten Bericht über die neue Alienwaffe analysiert, wird ihr Gesicht kreidlich. Das ist kein Kontrovirus, berichtet sie der Geteilten voran. Das ist ein Zwangsvirus. Die Hegemonie will uns nicht mehr kontrollieren. Sie wollen uns vollständig auslöschen. Der Virus war speziell dafür entwickelt, menschlich Gehirn anzugreifen. Verbreitet sich durch die Luft und tät Menschen in wenigen Stunden. Die Aliens hatten genug von menschlichem Widerstand. Jetzt wollten sie das Problem für immer lösen. Die Nachricht schockiert bei die Fraktionen. Junsu erkennt, dass Verhandlungen unmöglich wären. Wujin verstand, dass sie Uneinheit als sterben würden. Aber was sollte sie führen? Jae-Sung Han war ein ruhiger Mann, der normalerweise nicht viel sprach. War Jinwus alter Freund und hat viel Schlachten überlebt, also wo den Streitenden voran stand. Sprach mit einer Stimme, die aus dem Schweigen bracht. Hört auf zu streiten, sagt einfach. Ob wir verhandeln oder kämpfen, wir sind all tot, wenn wir nicht zusammenstehen, und sehr verbündeten schauen zu, wenn die Menschheit fühlt. Wo wir denn noch glauben, dass Freiheit möglich ist, sehen wir treffen ins Haus. Die Menschen erkannten, dass ihr Kampf Gregor war als sie selbst. Sie kämpfen nicht nur für die Menschheit, sie kämpfen für die Spezies. Die von der Hegemonie unterdrückt wird, die Kämpfer sandten in Botschaft, wenn die Menschen sterben, sterben wir all. Die Versprechen, ihr Kampf ist unser Kampf. Dutzend andere Völker erklärten ihre Unterstützung. Junsu und Wujin reichten sich die Hand. Der Widerstand war wieder während.
Sie hatten ihn neu vorang an einen neuen Zweck. Der Virus bedroht nicht nur die Menschen, bedroht die Hoffnung der ganzen Galaxie. Jetzt war die Zeit für die Finale-Schlacht. Entweder würden sie gewinnen, oder all freien Völker würden untergehen. Die Erde brennt, der Heimatplanet der Menschheit, der blaue Jewel, der Millionen von Jahren Leben beherbergt hat, wird von einem unsichtbaren Feind zerstört. Das Virus der Hegemonie verbreitet sich wie Wildfeuer durch die Stadt. Menschen fielen auf den Straßen in ihren Häusern, in ihren Räumen. Kyungsu Park sah in einem Bunker tief unter Seoul. Am Inherem lagen die Körper seiner Kollegen. Sehen zitterten. Also die letzte Nachricht und die Widerstandsflut sendet. Wir sterben als freie Menschen, Spracher in das Mikrofon. Erinnert euch ans, macht is bedeutsam. Die Bilder von der sterbenden Erde reichten die Überlebenden im Weltraum. Mutter weinten ihr Kinder, Wurfte schrien vor Schmerz. Geschwister ermahnten sich und versprachen, die Toten zu reichen. Der Schmerz war so groß, dass sich in pur wat verwandelte. Jetzt reicht es, sagt Jason mit einer Stimme wie Stahl. Sie wollen uns auslöschen, dann würden wir ihnen zeigen, was Menschen sind, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Operation Letztdümmering begann mit dem größten Angriff in der Geschichte der Galaxie. Ging fort die Angriffsflotte direkt ins Haus der Hegemonie Reichs. Sie war eine kleine Frau mit brennenden Augen, die ihr ganz Familie auf der Erde verloren hat. Für die Erde, schrie sie, als ihr Schiff die ersten Alienwelten erreichten. Für ein Toten. Ebenso, kam von Jungmin, Lee, einem jungen Wissenschaftler, der etwas Unglaubliches entdeckt hat. Die Hegemonie hat all ihr Enttötungen durch ein riesiges Gedankennetzwerk verbunden. Jeder Alien war mit jedem anderen verbunden. Sie haben jeden Geist in ihrem Reich miteinander verknüpft, erklärt Jungmin den anderen Wissenschaftlern. Das war ihr stark, aber jetzt würde es ihr schwach sein. Die Menschen bauten ihn auf, die kein Metall oder Energie verwendet. Sie verwendet pure menschliche Emotion. All what? Allen Schmerz und all Verzweiflung der Überlebenden bundelten. Sie in einem einzigen Signal. Wir werden ihnen zeigen, wie sich menschlich wat anfühlt, sagt Jungmin, wenn sie durch 1 Billion Alien-Gehirn verstärkt wird. Die Siege kämen, aber der Preis war furchtbar. Hewan Junge opfert sich, die Evakuierungsschiff von der Erde zu beschützen. Sie rammt ihr Schiff in ein Hegemonie-Festung und nahm 1000 Feind mit in den Tod dort sie okay daschten. Fort sein, ganz flott in ein Selbstmordmission, den Zivilisten Zeit zur Flucht zu geben. Lebete für uns, während sein letzten Wort, bever sein Schiff explodierten. Jeder Sieg kostet unersetzlich Menschenleben. Jeder Planet, den sie befreiten, wird mit dem Blut von Helden erkauft. Die Überlebenden kämpfen nicht mehr nur für die Zukunft, sie kämpfen, zu beweisen, dass ihr Toten nicht umsonst gestorben wären. Wir kämpfen nicht mehr nur für die Freiheit, trägt Jason und die Überlebenden Schiff. Wir kämpfen dafür, dass unser Opfer etwas bedeutet. Die Menschheit war am Rand der Auslöschung, aber sie kämpfte weiter. Jeder Jubel trug die Erinnerung an Milliarden von Toten in seinem Herzen. Der Anflug auf Hegemonie Prime war wie ein Marsch in die Hell. Der Heimatplanet der Kristallherker lag im Zentrum der Galaxie. Umgeben von 1000 Verteidigungsstationen und Millionen von Kriegsschiffen. Es war die mächtigste Festung. Die gebaut wurden war dort hoch im Stand auf der Brücke des Flaggschiffs und koordiniert die Greatflotte in der Geschichte der Galaxie. Menschen, Käferei. Wrecks und Dutzend andere Spezies flogen sieht. Und sieht,
Ihr Schiff wären ein bunter Mix aus verschiedenen Technologien, aber sie all teilten dasselbe Ziel, die Hegemonie zu binden. Al Schiff breitet juk vor, befahl Chanho, sein Stimm war ruhig, aber sein Hinsitterten leicht, wusst, dass die meisten von ihnen sterben würden. Heut entscheidet sich das Schicksal der Galaxie, a young Park arbeitet fieberhaft. In ihrem Leben, sie war die Brillentest-Wissenschaftlerin der Aliens und hat die ultimative Waffe entwickelt, einen psionischen Störsender. Der das Gedankennetzwerk der Hegemonie für immer süstern Kant, aber die Waffe war gefährlich, sehr gefährlich. Wir haben ein Problem, berichtet CJ Sung über das Kommunikationssystem. Die Waffe wird funktionieren, aber sie kann als psionischen Spezies in der Galaxie ten, orchen sehr verbündeten. Die Hegemonie warf eils in die Schlacht. Was sie hatten, Planetensystem, Waffen, die ganz Welten in zwei Hälften spalten konnten, führten auf die Aliensflotte. Der Weltraum wird hell von Explosionen und Laser strahlen en dort unholy fort die Jugostaffeln, die großen Schiff beschützen. War ein alter Pilot mit grauen Haaren und Hunderten von Einsten hinter sich, sein aufgab. War es, die Planetensystem daran zu hindern, die Hauptflotte zu vernichten, sie werfen eils offens, meldet jung ho, wenn sein Juga durch einen Hagel von Laserstrahlen tanzt. Wenn wir noch mehr Schiff verlieren, ist eils vorbei, überall. Am in herem explodierten Schiff, jeder verlässt brach sie in hirse totalen Niederlage. Die Hegemonie war verzweifelt und kämpfte wie ein verwundetes Tier. Auf dem Flaggschiff wartet auf den Befehl. Ihr Waffe war bereit, aber sie siegert. Jason, sagt sie mit zitternder Stimme, wenn wir das machen, werden wir zu Massenmorden. Millionen von unschuldigen psionischen Wesen würden sterben. Jason stand vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Wenn sie nichts taten, wird die Hegemonie gewinnen und all freien Völker auslöschen. Wenn sie die Waffe einsetzten, würden sie selbst überkommen werden. Wie viel unschuldig sind bereits gestorben, fragte Lies. Wie viel würden noch sterben, wenn die Hegemonie überlebt? Die Schlacht tat sie herum. Jede Sekund, die sie siegerten, kostet mehr Leben. Die Aliensflotte schmolz dahin wie Eis in der Sonne. Jason schloss die Augen und dachte an Jinwoo, an die Erde, an all, die für die Freiheit gestorben wären. Dann öffnete sie wieder und gab den Befehl. Der die Geschichte der Galaxie für immer werden wird, aktiviert die Waffe, befohle, mit Gott uns allen vergeben. Im kristallinen Herzen von Hegemonie Prime stand Kapitän Jason Hon vor den Uralten herrschen, die Galaxie seit Jahrtausenden versklavt hatten. Die Kristallwesen waren riesig und strahlten ihn, matcht aus, bei den Geistzerbrechen kommt. Aber Jason war nicht der ein dort in su Park und sugenly standen neben ihm. Sie waren die letzten Überlebenden von Jinwus springlicher Widerstandsstelle. All anderen waren tot. Aber dies drei hatten den ganzen langen Weg bis hierher überlebt. Der Thronsaal war so groß wie in Kathedral, mit Wunden aus pulsierendem Kristall. Die Herrscher der Hegemonie sahen auf Thronen aus purem Licht. Ihr Stimmen klangen wie Breckenberg, als sie sprachen. Menschen, drinter Oberstherrscher. Wir machen juk ein letztes Angebot. Ihr könnt frei sein, ihr könnt aus, ein sehr Juniorpartner leben. Aber ihr müsst Verbündeten in Stich lassen und in sehr Herrschaft akzeptieren. Die Kristallwesen zeigten Bilder der wenigen Überlebenden der Erde. Frauen, Kinder und alte Menschen, die sich in Bunkern versteckten. Lehnt ihr ab, droht der Herrscher, werden wir auch sie ten. Jeder Einzelmensch wird ausgelöscht.
Jason glikt auf die Bilder seiner sterbenden Spezies. So wenig waren übrig. Es war so einfach gewesen, ja zu sagen am wenigstens, die zu retten. Aber den dachteren Jinwu an sein letzten Wort. Jinwu starb mit dem Glauben, dass Freiheit nicht verhandelbar ist, antwortet Jason. Sein Hand lag auf dem Aktivierungsschalter der psionischen Waffe. Wir waren frei oder tot. Druck den SCH Alter dort was Alsenchts Gesche dauert. 7 Minuten und verandert die Galaxie für immer. Das psionische Netzwerk der Hegemonie brach zusammen wie ein Kartenhaus. Milliarden von Versklavten Wesen spürten plötzlich, wie ihr Gedankenfessel zerbrchen. Die Herrscher der Hegemonie, deren Geist mit jedem kontrollierten Wesen verbunden war. Erlitten die Rückmeldung von einer Billion befreiter Seelen. Sie schrien, als der Gesammeltasanschluss von Jahrtausenden der Unterdrückung durch ihr KCPF reist. Einer nach dem anderen starben sie, waren der kristallinen Körper zu Staub zerfielen. Jason überlebt, aber viel ander nicht. Die psionische Explosion hat auch eine ihrer Verbündeten. Jensu kim war in der wenigen, die überlebt, und hat dabei, den freien Galaktischen Rat zu gründen. Der Preis des Sieges war erschütternd. Von den 12 Milliarden Menschen, die unter der Hegemonie gelebt hatten, überlebten weniger als 5 Milliarden die befreien. Ganz Planeten waren leer. Familien waren ausgelöscht. Kulturen waren für immer wie alle Arien dort aber sie waren frei. Frei, oder tot wird mehr als nur ein menschliches Motto. Es wird zum Schlachtruf jede Spezies, die sich weigert, vor Tyrannie zu nähern. Die Galaxie hat einen neuen Anfang. Kauft mit dem Blut von HELD in dort in den Jahren danach errichteten. Die überlebenden Völker in neue Zivilisation. Es gab kein Herrscher mehr, nur Freibürger. Die gemeinsam entschieden. Die Menschen, obwohl nur noch wenig, wurden zu Symbolen der HFY-Geschichte und wurde Preis der Freiheit fast als gewesen. Aber für die überlebten, war jedes Opfer es wert gewesen. Die Stern geharrten den Freien.